Ramogi Joan kamora mora mantiere machiegni chenro mara ngichuelo kamage mokuom weche mawamiyo pek. Proposals that will be presented will be coming from the conclusions from public participation in terms of their responses. Migao mar omenda koro lieko ne piny owacho kidek loko paro wi dwaro mar medo osuru ne modhi ma pacho ka bang' kawo pach jopiny. In spite of the fact that the contractor had already reported to the site at Korusoin, that contract has been withdrawn by this government. And the money which was earmarked for this project has been diverted to other projects. Elodingo timo limbe Kisumu alwora maula odare Uganda komedo seo piny owacho ni oketo digni e gedo mar yawo ma Korusoin. Ringre maromo 5 ogole liete ma Shakahola kawuono ka chwo ariyo bende oresi e apedhano. Erokamano nyakoro Ramogi kuom kete Ramogi TV parni kaka pile yore mag tudruok pod gin 3-6-0 e yor simu ng'we yamo mano machuok kabediro achiel kachiel kokalo Facebook page marwa mar Ramogi TV yudowa @Ramogi TV e Twitter ka achiel kod Ramogi TV mano YouTube nyinga Ochieng Emmanuel. Machiegni kendo nyakoro Ramogi nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u koni medruok mar osuru kowuok e kwan atamalo 8 nyaka 16 molieki budget mar omenda mar 2023-2024 kidek lokore bang' kawo pach jopiny. Magine wacho migao mateko kod modhi bendo yango ni mafuta masani kele pacho ka bang' winjruok gi pinje jo Arabu kidek jiwo teko siling ma Kenya kipimo kod dola mar piny Amerika. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jatend migao mochung'ne teko kod modhi e pacho ka Davis Chirchir ka achiel kod nyawadgi manie migao mar omenda Njuguna Ndung'u ne joromo ne meli 2 mane ogoye wath ma Mombasa koting'o tan 100 mar mafuta. Meligo manochako kelo mafuta e pacho ka kowuok e pinje Arabu bang' winjruok e kindgi kod piny Kenya chakre dwe mar 4 higani koro osechopo 6. To kaluwore gi ywak ma jo Kenya osebedo godo bang' migao mar omenda lieko medruok mar usuru kod kwan atamalo 16 kowuok e kwan atamalo 8, jatend migao mar omenda koni kwan atamalo no kidek lokore bang' tieko chenro mar kawo pach jopiny masani dhi nyime. The budget propositions and proposals that will be presented will be coming from the conclusions from public participation in terms of their responses and of course the basic propositions. So it will be like what is the conclusion after public participation. Okoni achiel kuom gigo magidwa kete maino eneno ni osuru mag mwandu duto bedo maromre kako machielo bende ok gidwa yombore mabor gi pinje mag libamba ewi kwan usuru michoko. By the way, we discovered that Kenya has the lowest VAT in the region. Other countries have much higher than 16%. Even though we have an ambition of trying to make sure that we rationalize all taxes in the future, in the coming future, after massive studies have been covered to show how the market structure is working, we still are conscious about what the East African region is doing. We have to encourage them to follow us in terms of rationalizing taxes. Iseche gogogo, migao mar teko kod modhi koni lengo mar kelo mafuta kowuok e pinje maoko en neno ni gijiwo teko siling ma pacho ka masani weth kipimo kod dola mar jopiny Amerika. The cargoes which came into the country for April on the dollar will be converted at 138 shillings to the dollar. With the stability and the asymmetry on the interbank, we are likely to be converting these ones at 133, 134. And progressively we will possibly be seeing the dollar coming below 130. Magiduto gikone geto neno ni nengo mafuta odok chien e pacho ka. The pump price is today more impacted not by the Platts prices which have been coming down or going up, but more by the volatility of the shilling, which went all the way to 147. And we are going to see pump prices declining. One of them is, the first thing is to look for stability. Engeno ni teko mar siling kipimo kod mano mar dola biro jiwore pacho ka to chutho kaluwore gi mafuta masani go e wath ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Jatend piny Kenya William Ruto dok ne chenro mar choko omenda kuom jotich mar chole guru mar gedo mar udi ma nengogi oyweyo. Ruto wacho ni chenro mar ng'ado omenda no ma en 3% mar osara okeno suru ni mar jogo manigi nyalo biro konyo ji ma ochando e bedo kod udi ma ginyalo dakie. Ruto loso kane ochopo e chenro mar yawo gedo mar udi kar dak ma South B. Sio lazima uwe na mapato ya kiwango fulani. Tunataka hata yule mtu ambaye analipa rent shilingi 5,000 aweze kulipa mortgage hiyo 5,000. Baada ya miaka 10-15 ako na nyumba ambayo. Sikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje? Sikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje? It is money we are going to use to build affordable housing. Kawadhi nyime ni ojujo jochiw thieth kata nurses mondo miyo chak timo nonro mag weche thieth kaka achiel kuom yore mag kedo kod tuoche ma inyalo geng' kendo biro kod paro ma opogore mag thieth. Mabiro e kinde ma piny ngima osebedo ka dhialo jochiw thieth gi e jumane mangima ka puoyo tich maber magisebedo ka gitimo e sekta mar thieth. Kaka Judith Omondi lero, counties ma opogore kama oting'o Homa Bay, Nairobi kod Samburu gin moko kuom counties mane owuok oko mar dhialo jochiw thieth maggi. Ne en mor chiemo kod yudo mich ma opogore ne jochiw thieth kata nurses ma osetimo maber e higa mangima. Ma biro e jumani makende ma piny ngima puoyo kendo yango tich maber ma osebed ka itimo kod jochiw thieth gi e pinje ma opogore. E kaunti ma Homa Bay, jochiw thieth gi mane oriwore kod jopuonjre ma bende ne osomo gino achiel mane gisomo ne opoyo okenge ma gisegoyo nyaka ne puothgi mar tiyo ayanga kaka nurses. Gima ne okelo ng'ure kindgi en kwan maduong' mar jotuo ma girito, gino mamiyo gi pek kaluwore ni gitin. Development mo uneno kosetimoregi omiyo wayudo jotuo mohewa. Iyudo ka samoro in nurse achiel tidwa rito jotuo 30 gi wiye. Ok en tich mayot. E hospital kende wan gi bed capacity mar 311. Kawuono kende wan gi jotuo 346. Manyiso ni namba no sewa mabor kabisa. Wach machiel ma bende gikwayo tend kaunti no mondo rangi en yedhe ma ginyalo tiyogo e thieth ma okuongo kata emergency drugs. Iyudo ni seche moko wa lack some drugs, some key drugs monego wabedgo. Wakwani yedhe aila mag emergency drugs go gibed availed. Kaunti ma Samburu ma bende ne odhialo jochiw thieth mag gi odiochieng' ma kawuono ne oyudo sir mar gige bet kod yweyo ne lakteche e kinde thieth gino ma gisebedo ka gionge go. Ma en achiel kuom mich ma giyudo koa kuom riwruok ma ok mar piny owacho mar World Vision e juma ma idhialie jochiw thieth. Unakuta wafanyikazi wetu wa afya wanapeana huduma chini ya miti, kwa hivyo imekuwa changamoto sana. Kwa hivyo World Vision tunashukuru sana kwa hizi meza na viti, kwa sababu kwa sasa wafanyikazi wetu hawatakaa chini ya miti tena. Nairobi, hospital ma Nairobi Hospital ne ojiw gi mondo migi chak timo nonro mag thieth kaka achiel kuom yore ma ginyalo gerore godo kendo bende jiwo thieth makare piny Kenya. Hii ndio tuna encourage nurses waendelee kufanya research zao na waweze kuzipublish ili watu waweze kuzisoma na kuweza kubadilisha mambo ya afya. Tukiangalia wakati wa COVID, venye COVID ilikuja, hawa manasi wengine walifanya research, wakajua kuosha mkono vizuri ni kuosha mara 5, wakatuambia kupata chanjo ni lazima upate chanjo 2. Kwa hivyo nurses ni wa muhimu sana kufanya sisi wote tukue na afya. Migao mar thieth e piny Kenya obagoro magala moro tich abich mar puoyo tich ma osebed ka itimo kod jochiw thieth gi e pacho kae. Geno nitie ni romo no biro kelo lokruoge e ng'ur ma ochwal kod lakteche counties ma opogore. Judith Omondi, Ramogi TV. Sirikand kaunti ma Homa Bay oyaro kar nyuol mar mine mokongi nengo ma shillings milion 8 e kar od thieth maduong' mar Homa Bay mar chiwo lwasi dhi konyore e kar od thieth no. Kar konyruok mar joma mine mano yaw no geto duoko piny thoe manyalo sieko sama ng'ama miyo konyore. Gavana mar kaunti no Gladys Wanga mane otele kinde nyasi no okoni dwaro mare en mondo mine madhi konyore ute thieth manie kaunti no
ngimagi kod ngima nyithindo ma ginyuolo obed makare. Okoni piny owacho mare biro dhi nyime gi bero kuonde konyruok mamoko e ute thieth mopogore opogore e kaunti no mar tieko thoe mathoro juko joma mine ka gidhi konyore. Wuono wabiro yawe, nitie theater manyien ka, kitendni manyien, kuonde minyuole manyien, ler bole. Mano kaluwore gi singo mane wachiwo. Joma konyore osiptal ka omedore, dwe mar 9 higa mokalo ne gin 150, sani koro gichopo 300 gi wi. Kendo gibro dhi samoro gibro kalo 400. Gima wacho en ni kopogore gi loso osiptal ka, wadwa ni koro wadhi oko be mondo wamed loso osiptendewa manie sub counties mamoko mondo mi traffic mabiro e hospital kae kik bed mang'eny manyalo hingo jothieth. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ochungo twak nyaka juma manyien bang' rem chopo e winjruok e wi kama onego bagie twak e kind od bura kata oko mar od bura. Ma biro kaluwore gi chung' motegno e kind kweth ariyogo ka Azimio dwaro mondo twak obag oko mar od bura e kinde ma Kenya Kwanza to neno ni twak onego timre mana e od bura. Kaka jafwambo mar Chris Owino kolonwa, komitino kata kamano goyo okang' achiel nyime bang' chopo e winjruok e wi chik madhi tayo twak. Kaka ranyisi mohiu ni twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ok dhi bedo mayot, jokanyo mag komiti matayo twak onyonore motegno kendo koso chirok e wi achiel kuom weche madito. Romo makawuono ma onego twak. There is a lot of hope in terms of us building consensus on the two other possible ways of constituting and formalizing this committee. That is parliamentary and extra-parliamentary. All of us recognize that it is important that all stakeholders are involved in this process, and therefore we want to exude confidence that by the end of Monday we will have agreed on a possible mechanism of formalizing the talks. Kaluwore gi mano, kweth ariyogo koro biro dok mar poro wach kod jodito magi motelo ne duogo e mesa chieng' wuok tich juma manyien. We are going to continue on Monday. We will resume our sittings to continue engaging on the other two options, and we'll see how far we go. We will then also on Monday discuss the interim measures from both sides that we may require to protect the integrity of our work. Komitino kata kamano ogoyo okang' achiel bang' puodho chike madhi tayo twak. We have unanimously endorsed and agreed to the framework agreement, and we are going to share it with you. The framework agreement is the basic document that defines how we operate, what we cover, and all those other issues. You will see that it covers everything from the composition of the committee to the secretariat and engagement of experts. Jokanyo oyiere nyal hodia ni komitino ni thuolo mar yudo kony mar omenda kowuok e agulu maduong' mar piny owacho kata jochiw kony. Kaka yo mar nyayo adiera, komitino biro lero ne jopiny kuonde ma omenda magi owuokie. Jochiw kony kata kamano ok bi chano chenro mag twak kaka yo mar neno ni komitino otayo tije e yo ma ohuyanga. Kwethno motelne kod Otienda Molo kod George Mrugara nigi ting' mar chwalo ripot mare mogik bang' dweche 2. Poni thuolo margi mar tich orumo to pod ok gitieko tijgi, gibiro bedo kod ratiro mar medo thuolo mar twak. Komitino ibiro ketho bang' chwalo ripot margi mogik kata kokalo e yirok mag jokanyo. Ripot margi mogik bang' tieko twak ibiro chwalo ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jatend kweth jood bura mathoth e od bura ka achiel kod jatend jood bura manok. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro dhi nyime kod twak chieng' wuok tich juma manyien bang' koso chopo e winjruok odiechieng' ma kawuono e wi kama idhi tayo twak e kind od bura ka achiel kod oko mar od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga seo piny owacho kuom deko tieko gedo mar yawo mar Korusoin mayudore e kaunti ma Kisumu. Odinga wacho ni gedo mar yawono ne dhi konyo tieko ula makelo lal kinde ka kinde ne jodak makano kod aluora mare. Ne oloso limbe mare gwenge ma ula osehinyo Kisumu ka Millicent Odhiambo miyo ler mathoth. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne omolo e kaunti ma Kisumu kochako gi skul primary ma Migingo e sub county ma Kadibo. Asante sana. Bang'e ng'wech no chomo mbaka
ei sub-county Manyando. Wuoth mar limbe makamano ne otieko gi ahero. Odinga mane owuotho kod jotelo lemo mopogore opogore mag siasa e kaunti ma Kisumu, jopiny ne orwako gi mor kod ilo. Limbe mare ne geto twak kendo chwalo kony ne jogo mane pi okelo ne gi lal. Thank you. Kane oloso, Odinga ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza ma owacho ni ne onduso wi omenda mane oseket tenge ne gedo mar yawo mar kor uso in. Wach mar pi Manyando osebedo higni kiwacho ni dhi tieke to pesa ema dhiye. Pesa mosedonjo e wach mar holo Manyando ni en pesa maromo gero piny to onge gima osetimore. Koro nyocha mogik ni wabed piny gohuru ma koro ni nyaka iket kontrakta mar gero dam miluongo ni kor uso in. Mohuru ne oketo pesa mondiko koda kontrakta ujo maber. To sani ka jogo dhi donjo kucha gidhi ng'ado pesa no oko. Ndara mowuok cho iluongo ni Mamboleo kabiro nyaka Muhoroni kucha cha bende oseketie pesa mokete kontrakta be gidhi gigolo. Korka koreto gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o to ne okwayo jod bura duto mag Azimio la Umoja mondo oket piny owacho tesre e wi gedo mar yawo mar kor uso in ma sigand gedo mare noya chien chakre higa 1951 ka owacho ni yawono kotieki igeno ni biro kelo konyruok mochwere e tieko oula mosiko hinyo kendo kelo lal modhuro ne jopiny ma Kisumu. Wach mane osir kod jaod bura Manyando Jared Okelo kaachiel kod nyawadgi manyaka Aduma Owuor. Ramogi Nyando wach mar flooding inyalo mana tieko ka koru soin multipurpose dam otim. Wayiere niking'iyo listi mar dams duto mibiro gero Kenya ka koru soin multipurpose dam onge kanyo. Omiyo kata ibiro keto budget kanyo ok wang'eyo nikech oonge kanyo. Omeda wacho ni yani kochakre county government te mar Joluo kata mar Clergy and Economic Block counties assemblies te adwa ni pass resolution each county assembly ma achirikal mondo ger kor uso in multipurpose dam higa ka higa jonyando dar pile ka pile. Omiyo baba wakwayi wach kor uso in dam mane gisechako go wadgi Uhuru Kenyatta should not stop. Onego proceed mondo chop kama onego chopie. Magi duto biro kaluore ni thuolo ma heodwa achiel oula ma peko seinyo kendo kelo lal ne oganda e counties makaluo karanyisi en county ma Kisumu ma ji ma ok tin ni 12,000 osewito kuondegi mag jot. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom report machal kamano moke county Manyando nyakwara Ramogi kanyo bro kayo yweyo mokwongo. Kata kamano kapok wadhi yweyo nitie jogo maneno achiel kachiel kokale YouTube mano Ramogi TV live weche manyien mag ang'ich welo. Anti ng'at maluongo ni Duoro Nyango wacho ni jowadwa kwana tamalo mwaneno kanyo no thoth ok yango neno marang'owa Jombo Okelo yawa ji pod yudo mana e Shakaola mano kelo Jombo ka intiere kamenyero kamano kuom neno achiel kachiel kokale e YouTube page marwa. Masia Chieng Igo mos ne anyuola mar Brian Njugu wacho ni Nyasaye oket chunye kama okwe. Jeno Juang bende no achiel kachiel kowuok e YouTube wacho ni Ramogi ler mbite erokamano kuom keto Ramogi TV. Don Victor Onyango wacho neno achiel kachiel kowuok India Ramogi ler erokamano Don Victor kuom keto Ramogi TV. Enoch Achieng ineno wa ka intere Nakuru Ramogi ler erokamano kuom keto Ramogi TV. Don Victor Onyango chaki nuori kanyo. Christabel Awuor Ramogi ler ne gweng' ma Kakamega koni erokamano kuom keto Ramogi TV. Geoffrey Uma ineno wa ka intere Kansas City to Festus Otieno josiasa bende pango wi oganda ndi mago jok mantiere YouTube page mar Ramogi TV. Caleb Levis erokamano intiere Siara Ramogi ler ka achiel kod Felix Odhiambo neno machiel maber ka intiere Mount Kenya University. Michael Odhiambo gi Govinda okay bende aneno kanyo. Erokamano aneno ka bende an gi ote moko ka aneno chenro amor ni matchment oduogo Sidna kono ne Nas Carolina Chieng Juma Mama Jesse man Kenyatta Hospital mano jakora machakre tin na mano Alice
oro ote kanyo ka beningeni juma ni Emmanuel wa enjuba mar dhialo nurses kuom tich matek magisebedo ka gitimo mabende kata samoro wiwa wil kodgi kata kamano wang'eyo ni kaka jotuo mathoth ni elwet nurses kaw kamano nyako Ramogi wakaw yo matin kikidhi mabor pod wan gi weche mathoth. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Bani nyathina, arus mari nosetimre ka. Koro wan nyaka wayie gi gimoro amora to abed gi luor kuom gik motimre. Koro nyaka wayie gi kaka ngima bro chalo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Inakuaje watu wangu wa nguvu, naitwa Guardian Angel, Jima na Gwanza Music Doctor. Kupata wimbo wangu wa Garama featuring Rose Muhando, kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *345 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Au sio bana? Asante. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Wadhi nyime riwruok mar jopuonj Kuppet bade ma Migori okwedo paro ma piny owacho nitiego mar ng'ado tamalo 3 mag osach jotich mondo tigo e chenro mar gero ute ma pachoka. Jagoro mar riwruok mar jopuonj Kuppet e bade ma Migori Samuel Orwa wacho ni jopuonj sani kalo e ngima matek ma bende ginyal yie mondo kendo chak piny owacho ong'ado sachgi. Orwa okwayo jood bura mamalo mondo kik yie ne piny owacho mondo ng'ado sach jotich, kowacho ni piny tek ne ji te. Maino Sir kod Frederick Nyabuoga ma ochung' ne skunde mag sekondar e riwruok mar Kuppet e kaunti ma Migori mane wacho ni piny owacho ong'iyo machielo mar manyo menda mar jolo gedo mar ute ma ok gimulo sach jotije piny owacho. Muto tidhi ng'adi gi sirikal e weche moko ma bende ok wane kochomo yo. Jopuonj ni e SACCOS
jopuonj nigi banks kendo sikaw loans gi mortgages magichulo magigero go udi. Koro omiyo ng'ama dwa gero ot machielo miluongo ni affordable housing scheme ni wadwa nyise ni wan gi udi to joma onge godo bong'eyo kuma nyalo yude pesa migero go udi e teaching profession ka. Wadagi wach mar Finance Bill 2014 nikech jopuonjwa niga ability mar gero utegi, jopuonjwa onge pay increment mosemigi in the last 5 years, kendo jopuonjwa gi bende dwano bio chul 2.7% mar NEF. Koro wawacho ni wachno watamore ka sirikal mar Kenya Kwanza dwaro pesa magigedo godo gimany yore mamoko to taxing the already overburdened teachers of Migori County and teachers of Kenya. Ramogi wach ma bende mako kod lit johera mag chenro maga nyar kochia mabiro ndich abich ka tich abich odhiambo saa 1 gi dakika 45 ochiew gi buok toka achiel kuom jotugo chenro wito ngimane okinyi makawuono. Bodo Duncan Odhiambo mong'ere kaka Brian Njugu kata MCA Brian no wito ngimane kane yudo thieth e od thieth mar Kiambu level 5. Osebedo kod achiedh nade kaluwore kod tuo mar chuny kata liver kuom kinde moko. Onindo ka ojaigni 34. Okan maber ba. Okan maber nikech ndalo mana sandora ka dwaro telo joma ne ni koda sani koro onge koda to ane sirkal. Congratulations. Yes, congratulations so much. Ne in kiyudo thuolo to kinyi gochra mondo wane kama nyaro mi ka wachiel ariyo adik kama kwa walalore mathoth. Sani wach injili momaka alando jawar. No segwedha chon, no segwedha chon. Onere kijo. Awuok adhi tich. Baby. Chumalo. Baby, chungi. Anang'o? Penji. Ensadi. We adhi otatebian. Chung. Mwang. Ka. Neno chopa nyola no se yemi lukigido. Nyakochia. Simfros en wach ma lita ahinya watimo mos ne anyuola mare ka achiel kod johera mag nyar kochia nikech higni 34 nyalo wacho ne jago mapod ne tin kendo jomoko tiyo gi wach moro ni sulu mar ng'ato chal kaka ne chako rieny to wachiyo gi buok machal kamano. Nyasaye mondo ket chunye kamokwe. Kawadhi nyime ni aput mar jolony marango pach jokanyo mag pinje Afrika ma ugwe kauno ne osumo pach jodak ma counties ma Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori ewi paro mar chik manyien madhi tayo riwruogno. En twak ma osetime pinje mag Burundi kod Uganda ka koro sani gidolo tache piny Kenya kendo bombe kaka Nakuru, Embu, Nyeri, Garissa, Nairobi kod Eldoret ibiro lim. Bang' manyo pach jopiny, parogo mar ndiko katiba manyien no ibiro pedhe nyim jotend pinje mag East African Community e kabang'e to ibiro kawo kang' machielo. We are here in the process of consulting the stakeholders. These are the people who will benefit from the work we are doing. Writing a constitution or any document that requires to take into the interest of the people must be participatory. People must be consulted. So the principle of participation is very important in democracy. So basically that's what we have to consult. We are not here to give our views. We are experts, constitutional experts. We have our own views, but those views are not the most important thing. Our ability is to harmonize the views of East Africans. This time round, bottom up, we start this consultative process so that the people of East Africa are actively involved in the formation of the Confederation and ultimately the Federation. And therefore, they will be the ultimate guarantors that the Federation can continue. Because they have been involved in it, the foundation is based on the people of East Africa and not on the leaders at the top there. Simfrosi paro weche motino rekod riwruok mar pinje Afrika mano ma ugwe. Gin chike ma an gi geno ni kolosi to bro bedo ka yaw thuolo mathoth ne pinje mantiere tudruok. An gi geno mak mana ni samoro en gimo kongere sama gi kawo pach jopiny no. Bende en adiera ni pacha mano kawo
Ponono kata ni okochopo kacha to bende biro bed piny mage wach ni Emmanuel ne dwaro kama Simfrost to nikech kuon kinde mang'eny wacho ni chikno nolosi no wuoge jopiny tipenjo ni kara gin jopiny mage nikech an onge ng'ama no penja koro geno en ni sama gitiyo gi pes jopiny sama gikawo time kata kinde ma thuolo ma jopiny mar mondo mi obi ogol pachgi to geno mara en ni kochope mesa mar ng'ado rieko kochope mesa mar wacho ni koro ma ema wadhigo to bede ni pach japiny achiel ariyo moro be onywake iye mar mondo mi ji kinde duto miluongo chenro makamano to nyalo wuok oko. Man gi geno ni jod bura manoyier ng'eni piny ka piny golo jod bura madhi e riwruok mar pinje Afrika ma ugwe jod bura moyier mag piny Kenya mag piny Uganda mag Rwanda mantiere Burundi gi Tanzania gibedo gi thuolo mar ka jopiny ma Kenya osigolo pachgi kendo wacho nan mae modwani mondo tim to bedo kamano weche mang'eny gibolo se mang'eny paro gin mage weche mag ohala en sama giwacho ni giloso katiba kata en gima rarieya mang'eyo ni biro mulo ting'eni en piny mabende en gima bende koro mulo pinje mathoth koro nyako bede weche mag ohala nyako bede weche tudruok e kind pinje go duto mar mondo mi chenro makamano odhi e yo makare ka wadhi nyime nyako Ramogi gi weche manyien en ni Raila Odinga dhi nyime gi wacho ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza en mar neno ni winjruok obedo makmana ni pod gin kod yore mamoko mag manyo ratiro kapo ni twak okochopo kare ne uloso kama Kisumu kama nitie ni yero tim madhi yalo kodgi utinda mole motele yo gisechako yalo kucha ka giyalo maber to ber abera ka ok ber watimo nang'o thuwaka to koro onge dok chien emomiyo ng'ato ok nyal dhi kucha to kawo pesa kuom jothurwa to tero thurgi kucha mijumbe manoyier gi ODM Azimio taringo dhi ka Kenya kwisha otim nadi ok odwoke piny ka odwoka mondo ogone mbulu manyien ichamane cha kidhi kocha dhi adhiya kabisa. machiegni mesa mar ohala kambi ma tudruok Safaricom kawuono lando yuto mar omenda maromo shillings bilion 52.4 e thuolo mar hiko omenda morumo dwe mar adek higani. Yuto makamano ne piny kod shillings bilion 15 ka opim kod shillings bilion 67 mane kambino oloso e hiko omenda mane orumo dwe mar adek higa mar 2022. Jatatije mar Safaricom Peter Ndegwa wacho ni yawo bad kambino nyaka e piny Ethiopia en moko kuom okenge ma othiro yuto mare. Having faced such macroeconomic headwinds and a very tough operating environment, we are proud that we have been able to deliver solid growth in the year. The bottom line reflects our investment to secure our future, Ethiopia being at the core of what will support our growth for Safaricom in the medium to long term. Riwruoge kembe ma uso mauta e pacho ka the Petroleum Outlet Association of Kenya wuok tung' mosuo kod sirikand Kenya Kwanza ka ging'ure wi meto mar osuru ma ijuogo e wi mauta kod atamalo 8. Kotelne kod jakom riwruogno Martin Chomba gikoni paro mar chik madhi medo juok mar osuru biro hinyo kembego magikone gi sani kale pek mar uchumi kod pek mar ohand mauta magigolo e pinje maoko. Riwruogno konigin kod ng'ur magi dhi chwalo ne kamiti mar od bura marango weche modhi kod mano mar omenda. Bende gijiwo piny owacho mondo chik wang'e sekta mamoko mar manyo osuru ka giwacho ni sekta mar modhi sani oduono. We want to ask the government that for the longest time, the petroleum industry has been the lowest hanging fruit.
And anytime the government wants to get some money, they go to the energy industry. And today I want to tell them categorically here that the petroleum industry is an over-milked cow. You cannot milk it any further. If you try to milk it any further, I promise you, it is not a matter of if, it is a matter of when the industry is going to collapse. So this industry needs some sanity in terms of how far you can tax people. General rise in the cost of operational expenses like finance cost, electricity, transport, and staff cost have again impacted on our margins. Our margins are simply not enough to support supply of petroleum products in the country. They need to be reviewed urgently to reflect the actual cost of supply. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno, e mine wacho. Kidwa chako biashara ni to nyaka ibed gi passion for it. Nyaka ibed abeda ng'ama wacho ni mae te gima dwaro. Requirements madware like in manaka yaw another company, but it depend if it's a business, into business name, into limited company. Thothne ji haya gari kadhi arus, ng'ato nyaka ta kawo geche abich. Wachu gari age maximum 30 and above. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Machiegni mecha mesawa mar weche mag tuke. Tielo mar ariyo mar ng'we kinda mar Nairobi City Marathon manochan tarik 21 dwe ni ochor nyime nyaka tarik 2 dwe mar 7 higani. Director mar ng'weyego Ibrahim Hussein kinde twako jofwambo yango ni okang' makamano okaw kalure kod ng'weye mathoth ma odhungore kalenda higani. Hussein wacho ni gichoro ng'wego nyime mar chiwo thuolo mar ng'wego kendo miyo jong'wech thuolo moromo mar yueyo kapok gibiro gidonje piem. Bendo yango ni chore nyime biro miyo jong'wech mamoko masulwe mawuok e pinje maoko thuolo mar molo ka giketo jong'wech ma ok tin ne 15,000 higani. To be on 21st of May, but we are moving it to July 2nd. And the reason why we are moving to July 2nd is because when we sat down and analyzed the races which has taken place all over the world, the interest, you see there's some major events happening in April, the spring marathons.
So most of our top athletes and those who are training with those top athletes are competing in those races of April. And some are still competing in May. So we thought we want to give the athletes some little time so that in July we can get some top athletes to join us. Ferdinando Manyala ma en jang'wech mar aputh njiri mita 100 ikore mar piem e ng'we mag Diamond League mibiro bag e piny Morocco boma mar Rabat kochakore tarik 28 dwe ni mar abich. Omanyala biro rakore mar yudo loche piem moywayo jong'wech masulwe kamoting'o Marcel Jacobs ma japiny Italy, Trayvon